Estamos ao vivo. Não, nós. Abre aqui. Não, nós. Ele ia jogar todo dia. Afinal de contas, eu tava com uma moça mais jovem aqui. Você não tá ao vivo não, Gabriel. Ainda não, agora vou estar. Tá ao vivo já. Apareceu agora, né? Deixa agora. Namorando a menina. Pronto, Call of Juarez. Isso. Passa 10 minutos, só bermuda já tá suando. Jogo de cowboy. Iha, cowboy. Cowboy. Por que você mudou pra ver coisa? Pronto. Agora só falta eu compartilhar tudo. É verdade, né? Vou dizer pra vocês, cara, pensa num chope de lixo, cara, que eu tô tomando. Compartilha aqui o vídeo aqui. Coisa cagadeira é Compartilha o certo. vídeo lá no Spyro, da nova canal do Spyro. Compartilha o vídeo aqui. Eu precisar aqui, cara, é uma marca merda, tem até um Fusca na frente, essa bosta. Só que eu perdi seu mato do não. Isso aí deve ser fabricação de fundo de quintal, cara. Cara, isso aí. Em casa no Rio, cara. Não achei aqui, não. É, um bicho. Daí, sabe o que é? Não, porque eu tomei, cara, 3 copos, já tava me balançando as tetas. Depois eu mostro lá, vou abrir o wiki aqui do seleção. Vocês vão ver o dano que arrancou o pulo do clipe. Tirou 80, sendo que tira 40. Mas beleza. É, cara, vou dizer um exemplo. Quando eu vou fazer live, meu Deus, mano. Apocalipse. Digamos assim, final, cara, tem que ter uma boa estabilidade financeira, tem que ser aceito. Cara, até se tu pode analisar, não é mentira o que eu tô falando. Tem um cara acima dos 30 anos que não tem mulher e não tem filho. Cara, até teve freira na minha cidade, aqui em Caxias do Sul, teve freira que veio falar pra mim, achando que eu tinha. Eu casei, não tenho. É munição de cabô, velho. Não tem marido. Não Se você tem dinheiro, não tem problema. Não, é isso. Vamos catar toda a munição aqui que o jogo dá, lógico, né? Eu sou tonto. Relacionamentos, cara, tem que dar o tempo inteiro provando que você vale alguma coisa. Isso é um Aqui fato. tem mais um secreto ali. Não, sabe o que é? Pronto. Agora. Tá meio ruim catar aquele ali. Apesar E que agora. será que dá pra catar aqui também, ó? Cara, experimenta lá onde Aquela coisa de Portugal. Aí. Agora é só abrir. Jogo. Aqui tem bastante E munição. captura. Vou capturar aqui o jogo. Cara, Tudo bem-vindo aí, Gente, gente. Vamos jogar aqui o O Call Gabriel of tá fazendo Juarez. live, gente. Quem quiser lá, é Gabriel, exclamação Gabriel Mugen Blodia. Ou não, exclamação Gabriel. Vocês já vão pra lá, desculpa. Gabriel Mugen Blodia é o canal do Gabriel no Twitch TV. Exclamação Gabriel, vocês escolhem. Vocês querem ver ele no YouTube, vocês querem ver ele na Twitch TV, preferencialmente Twitch TV, pra ele ganhar um pouquinho. vale alguma coisa. Os caras O time tá uma bosta. que. Ó, dá um exemplo. Você tá num casamento Dessa força. de geladeira, o pessoal não sabe que é uma imposto de geladeira, cara. Experimenta E lá, aí, exterminador? gelada, as pernas Capturar aqui o jogo. parado de gelado. Ah, Eu parece que poder não Não, os cadáver. caras criticam muito. Eu catei 2 secretos. Eu catei esse aqui e catei aquele lá. Aí, consegui. Capturado. Agora sim, jogar com o Cowboy. Esse jogo é da hora. Tava de graça na Steam, tava de graça. Promoção dele. Secreto número 8 tá perto do. Eu não sei cozinhar. Da escolha de. Fora. Como é que fala? Missão secundária. Tá lá Qual pertinho. o modo? Acho que é o modo normal, não é normal. Não, sobe, animal. Você é do tipo que prefere perder a vida do que morrer? Minha nossa. Não. Só complementando o que o Magenta falou. Prefiro morrer do que perder a vida. Sabe qual é o Doom, não? O Doom, quer dizer?
precisar comer bolacha, cara. Tá, de tarde, assim, passei na frente. Vem, Gabriel. Comer a bolacha. Qual? O Doom normal, o Doom 2016. Eu já zerei já ontem. É que ele já tava na. É que eu. Sabe o que aconteceu? Eu parei, tava jogando onde eu tava em off, entendeu? Eu parei no jogo, fiz live onde eu tava em off. Eu tava quase perto do jogo, entendeu? Perto do final. Caramba, mano. Eu pegou o jogo lá e jogou finalizando uma live só. Uma hora eu faço ele todo assim, todinho de novo, começando de novo. Da hora esse Tudinho de jogo. uma vez, tudinho de uma vez no fim do ano. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Mais Jack. ponto de Steve, habilidade pra Ben's gente behind the bar. gastar. Oh, I bet you got some great stories. Pronto. A couple. Agora eu tenho mais 50% de resistência a danos por ar. Jack, be nice. A few. Eu devia ter pegado What esse about your aqui. shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Depois Is de that where you recarregar, eu started ganho as a um up bounty de hunter? velocidade. That's what it Tem mais says in this here que dime mas- novel. Eu vou pegar esse aqui Don't na believe próxima. everything you read in them dime novels, boy. Eu vou pegar as piores, entre Olá, aspas, e aí, habilidades dele. vai bem? Porque eu não quero. Eu não quero. Damn right. Eu sei que eu vou ter que comprar aquilo lá de 6. De 2 armas diferentes em Peraí, cada eu vou mão. pra comentar, ver com facilitar. seus comentários Collected the 10 depois da stars cutscene. off any crooked lawmen who crossed it. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped E ele tá Bushwhack nossa. down Tá quase Tunstall. perto da missão secundária já. Kid had a big chip on his shoulder and a hair E trigger do. temper. Mais um secreto. Made Ali, him ali, ó. dangerous as hell. Com a chapa dele. Já apareceu aqui já. Ih, Objetivo opcional. agora pode ver. O Nevanga é menino. Sabe, bolacha dura do TechPix. Juarez da TechPix. tava em descia seco na garganta e o velho tossindo, cara, acho que até se engasgar. Eu vou ver se já dá pra pegar minha bolinha. Eles têm 2 filhos, é um casal. Agora vocês vão entender quando eu tô puxando, ó. O filho deles é viado. Bolinha, cadê ela? Ali, tá ali mesmo. Da cidade, Vamos já pegar o Secret 10 aqui, é a bolinha. ele come o cu desses Se quiser, qualquer hora você pega. Já peguei ele, It já. was Já about peguei 30 caçador. years ago. Olha aí. Já peguei. Vem cá, bolinha. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Spring. Vou me seguir aqui. Vem. aquela bolacha, tá Um orbinho pra ajudar a Pera gente. aí. na garganta e o velho. Ok. Ó. Aqui tem mais um secreto, ele tá ali, ó. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on Isso was aqui nem riding with deveria Billy's ser enemy. considerado secreto, But né? before I tell Fácil you aqui. why I want that son of a bitch dead, Tem o padre da let me cidade tell you what aqui. happened that Aquele day. padre lá é um desgraçado, entendeu? Ele come o cu desses piazada nova. O que acontece? Ele tá Tem categorias. Caçador, malfeitor com uma arma em cada mão. Caçador, usador, corpo a corpo. Acho que o dono do sítio chegou. Meu? Não, cara, daí assim, ó. O cara, o que acontece? Eu nunca O que eles é viado, eles querem usar, cara. Daí o que acontece? Dá um dia de tarde, Mas- vamos lá. Mas chegou o padre lá, o padre da cidade. Só que eu percebi que quando o filho do cara tem uns 19 anos lá, mordia no peito, chorava com o padre, acho que o padre tá até sem cueca. I was heading back to the hideout when suddenly E eles têm uma filha, had cara. this funny Aí que tá a feeling. questão. A filha deles, Funny, assim, cara, No, famosa, Steve. família The tradicional. other eles kind of católica funny. romana. Essa é tradicional. Não, daí que acontece? A filha deles é mudada pra caralho. Até eu queria comer ela, o velho não sabe. Meio que contando a história. É só pra. É só desculpa esfarrapada pra ter mais. E ter mais inimigo. Eita, 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 eita. Nossa, isso aqui já capotou bonito, hein, E filho? aí, Spyro, como é você? Vai bem, cara? Ou é você, Spyro? Ah, sendo, mano. Nem eu tava esperando isso aqui, não. Vai bem, O cara cara? capotou bonito ali. Deixa eu ver, tem que- Ok. Aí, Pilo. Ela é rodada pra caralho. O que acontece? Minha bolinha. Daí o que acontece? Não é o padre. Não é o padre, só É que eu vou morrer também bastante, que vai vir bastante boi ali, ó. Os boi é chato. dele, cara. O padre, Deixa eu ver se aqui tem secreto.
Já catei o número 9. Ah, o número 9 tá já sei I onde knew tá. those two morons would never let me through. Tá em cima de I had um. no choice. Eu não sei, amigo, mas eu sei que eu moro no bairro e o meu bairro vizinho que é perto de uma cidade Is he legal. with us? É conhecido como El Barro das Formas. Vendo mais bicho. Só não sei aonde. Se um dia você vier pra capital, você vai conhecer o chamado Barro dos Fornos, viu? Se você tentar pra Was it Pat Garrett? O boi tá vindo. Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. I decided to help Billy and the boys out of it. So that's just what I RP did. pra atirar, cara. Caramba, mas todo mundo pegou esta indivídua, menos eu. Pra baixo. Padre da igreja, então vai o velho cara. Ele vai matar o padre no altar. A filha não vou matar. Eu quero ver o que ela tá. O que a mulher dele sabia que a O secreto estava ali, ó. Só que tem um problema. Eu atirei nele. Ah, tá aqui. O jogo? Cadê o secreto, jogo, tonto? Cadê o The item? governor of New Mexico was paying for O item the kid's sumiu. Vou ter que dar reload por causa que o item Garrett was desapareceu, able to gente. hire every gun hand in Lincoln County. O item sumiu. Ali apareceu um inimigo a mais, né? Vocês viram? Tinha um carinha a mais ali agora. Só que o que acontece? Ele faz isso. Jogo! Cadê você nesse jogo? Sabe aquele pai que sabe que o filho é viado? Filho, tanto é que se você pegar por janela, pega tudo no quarto. Tá ali falando, mas. Ah, tá em cima desse. Ah, eu Desvista grossa. não vi que tinha terceiro. Tá bom, catamos. Dei load à toa. Mas pelo menos matei um inimigo a mais. Vai entender. Spawnam um a I mais. knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery, so I decided to get sneaky. Ele não vai assinar com o nome dele. Ele vai colocar o nome do carinha lá. Só que o que acontece? Ele faz isso. Kenner. Garrett's men were running around. Ele colocou o nome do Kenner, daquele carinha lá do. E a mãe dele, olha só. Foi legal, mano, ele lembrou do carinha lá. Acordou, jogo sexual, Xavier Benítez lá, cara, do lado do Piá. O negão correndo Amigo, todo mundo aqui acertou o Xavier, né? Eu acertei, tu também. Todo mundo aqui é chavista, né? Aham. Você sou, cara. Tu é chavista ainda, mais? Chavista? Como assim? É mais. Quem que vai lamber os peitos olhando pro outro homem, cara? Mister. Mas e aí? E a menina, sobre a patrão. menina, já tá com normalidade. Peraí. Eu pensei que patrão tinha chegado, a voz dele. Eu vi a voz do Spire, o tá aí sim. Cadê? Nossa, mano, eu até saí Dá daqui. dois tiros. Still, one of them reached the water tower. Na casa, comendo a cama dos pais dela, na velha. Not a Tá aí bad pelo seu. idea. E ele não Would be fala a nada. turkey shoot from a Mas eu. Mano, eu tinha certeza que eu tinha ouvido a voz do Spire, velho. Deixa eu Caramba. ver os comentários. E o que acontece? Yes. A filha deles é vagabundo, é puta. E todo final de semana vem cara aqui, cara, que entra na casa, só que aí que tá. Já aconteceu no trabalho dela, que ela trabalha de auxiliar de puta.
tá por que de porco esse demônio? Manda me se fotinha lá, cara. Sério, cara, que nojo. E essa é a família tradicional e os demônios vão pro pé. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. O que acontece? Ele sabe que quando eles vão a família, ela, A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters. Boi que passou, velho. Isso é a família tradicional e eu imagino o resto. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! É. Truth be told, things weren't much better behind the house. Deixa eu ver aqui. Não, 2 tiros aqui. Isso, atira na parede. Deixa eu ver os comentários aqui. Junto. Inimigo? Inimigo também. Cut their numbers in half. But that just made the ones that were left twice as mad. Tem bolinha. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. E aí, Bigal? Ei, Bigal. Não é o patrão, mas é o Bigal. Pelo menos ajudou. Aí, Bigal, tá bom? Tô bem, mano. 4.6 cilindrado, hein? Caramba. Eu dei uma pontada, eu dei mais Tiro! It was a bit of a slog, só de but I passagem aqui finally que eu fought my way terminei around the agora, back of the house. eu vou só pra dar uma boa noite pra vocês aí. Boa noite aí, Bigal. Obrigadão, velho. Você também, mano. Passagem. Pô, bom Nós vamos jogar time mais tempo. Deixa você jogando aí depois. Feliz aniversário, Bigal. Nem falei no dia. Ah, é aniversário dele? Quando? Já foi 15. Ah, mano, parabéns, mano. Eu não sabia. Parabéns, mano. Deus te abençoe muito, mano. Feliz aniversário. Eu só desejo que And ano like que vem that, você I esteja was inside, É nóis, none né? the worse for wear. muito desejo. Pega o canto parabéns aqui na live. I passed 30 days, Quem aparece na live com o canto parabéns aí? O Bruno é a banana. and upstairs I found Billy Vocês and olhar lá Charlie no Booker. Facebook, deve ter do meu sobrinho lá cantando parabéns bem no começo da live. Ó, não pode cantar não. Essa música pode ser uma véia. Pertencia, não tô nem aí. Billy looked at me É and uma véia said, que canta essa "About time, amigo. ele não pode Grab a cantar. gun and get to the window." É da puta. Wait, so you were friends with Billy the Pronto, Kid? matei. Yeah, sort of. Eu gosto de carne de caralho. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Tem mais alguém vivo aqui. Mas eu não tô vendo. Ah! Cadê esse maledito? I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Nossa, retira. That's when Charlie got hit. "You're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other Ei, side." acertei. Mano, tem mais bicho ainda. Aonde, velho? Tem algum puto que tá me vendo. Ah, tá. Tá. Mesma piada. Caraca. Depois eu volto lá e taco o resto. Deixa eu matar, vai vir mais bicho ainda.
pensei que era inimigo aquilo ali, velho. Mas não, é um conjunto de armadura. Pretty clear, even to Billy. Mas eu não quero atacar agora. Discretion Agora was tá. the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Ô, Gatling Gabriel, Bigal, Get the horses and bring them round back. você que é Old Man? Old Man quer dizer velho. Tu lembra do Chacrinha, certo? Lembro. Quem é dos apadrinhados dele? Ele apadrinhou um bocado de gente, né? Da TV? Caralho, padrinhado. Ele tá vindo dois. Olha, eu lembro. Na época, assim, um deles era o Silvio Santos. Os outros eu não lembro, não. Todo mundo veio atrás do rigor, também. I said that it was time to cut and run. Algumas bandas. Puta, mas você teve que errar pra acertar esse gol em mim. Eram apadrinhados por ele. Web Hood, essas bandas assim. Tipo, se eu não me engano, ele lançou a Vanderlei. Não, Vanderlei não, se não me engano, Gretchen? a Gretchen lançou ela. Aqui tá me atirando. Ei, a verdade, a Gretchen era tão simples assim? Ou era só palavra, é só uma coisa do canal? Oi, tá vendo que o pessoal fala, Bigal? Já tinha que parar aqui mesmo? Não, tipo, não tem como falar da underground, né? E agora tá surgindo uns papinhos por trás aí, né? Nos podcasts agora. Eles vêm a parada que ele assediava mesmo. E assim, Ah, tá me dizendo que eu tenho que parar. não se nega, mas naquela época, né? Nos anos 80, né? Tinha uma certa. Que era o conhecido teste de sofá, né? Era o que tocava. Directed that order at me, and I thought, why Mulher the defende o homem, mulher hell do quando I quer have subir na fama não tem medo de But dar. I win anyway. Vamos pegar a munição que eu ganhei, que eu matei eles aqui. Teve algumas, né? A principal delas é a Rita Cadillac. Danny would have fled if I E lá aconteceu isso, né? But I Depois ele had that juntou, false fez sense of grupo de invincibility dançarinos, that né? many young men have. Like Colocava Jack. elas pra ficar dançando What are you rock, saying, os old caras man? vão tocar, né? Jack, Os apadrinhados por ele, né? Yeah, he better be. Os caras Mr. Graves, please continue. meu, quem aparecia no chacrinha Please tava call na me alta. Silas, Né? Now, where was I? Olha, cadê o carinha? Ele foi embora. O João Kleber é padrinhado dele, né? Pelo que eu sei. You were heading for the bar. Se for ver, o João Kleber já tava no final do programa do Chacrinha, aquelas coisas assim. Esse João Kleber, se eu sei muito bem, ele não acompanhou o dinheiro dele, não foi? Ele que até levou o caixão. Ele chorou bastante porque cara, se não fosse ele, eu não tava nada na minha vida, eu ia estar no lixo, eu agradeço muito por ele. Nossa, chorou bastante. Making my way past the castle of fallen. Não tem nada, velho. Tá, estamos aqui no Você Coliseu. vê assim, as consideradas bandas alternativas, né? Elas não iam no Chacrinha, mas elas se apresentavam no programa do Faustão lá na Band, no Perdidos da Noite. Faustão na Band? O Faustão era na Band no começo. Esse que era só da Globo. Não. O Faustão começou a carreira dele dentro da Band, na Bandeirantes. Tinha um programa no meio just when I thought I was iniciava done with them, acho que de 11 horas da meia-noite e até 2 horas da manhã. Porque era um programa ao vivo, no qual as bandas plugavam, era plug and play na hora, tocava as bandas, tocava mesmo no rock and roll todo, lá sem playback, sem porra nenhuma, ia na raça. Mas se você ver vídeos no YouTube, procura aí, Perdidos na Noite chama o programa. Finally, Do Faustão. I had the stables within my Sabe, reach. tem muita banda lá. Engraçado que o amigo meu, ele tava
No mês passado ele veio, eu tava na casa dele lá e tava me mostrando. Ele falou, meu, eu fui nesse programa aqui. Ah, marquei, já. Aí ele foi lá, abriu o YouTube e mostrou pra mim, ó, eu tô, ó, quando virar a câmera, você vai ver, ó, eu tô lá na 10ª. E aí, Guilherme, você vai bem, cara? Você vê e congelar a imagem, você vai ver. Puta, puta, eu tô pensando que é Doom. Se confuso com Doom. Tava lá mesmo. Come on now. Então existia, antes do Gugu brigar com o Faustão, existia, era o Chacrinha versus Faustão? Quer me dizer? Exatamente, só que assim, o programa do Chacrinha era 4 horas da tarde, no sábado. Ah, mas o Chacrinha era o pai do Faustão, praticamente, né? I read that you went toe to toe with him, sir. That O Faustão entrou backstabbing bastard with no that lugar tacked do on Silvio tin star. Santos. Entendeu? Silvio Santos não trabalhar. Você não tinha um SBT? Não, filho. O SBT tava pra ser fundado, né? Não, SBT não, ele tinha a Record e a TV, ele tinha Record, né? A Record veio depois. A TVS. Nossa, eu usei e fiz muita merda. A Record. A TVS não pertencia a ele. A TV Record não pertencia a ele só, pertencia a ele e outro cara. Foi um acordo que ele fez porque a Record ia falir. Né? Vamos lá, vai. E ele deu uma segurada lá. Classe. Mantenha o seu inimigo coisa que, na área de foco. Os filmes que foram feitos agora recente, que eu olhei os 2 filmes, ficou devendo de falar sobre isso, né? Mas assim, o que rolou, é só olhar pra o Estadão, se você olhar no site do Estadão, no Estadão tem as capas de jornal de época. E se você pegar uma capa de jornal de época dos anos 70, quando o Porém começar a estender a mão, né, essas coisas eles vão levando pra frente. Para pegar a arma, aperte o R. Eles mostram o que tá acontecendo na época. Mire com... Mire... O Silvio Santos foi esperto. Eu sei que ele mire com RS, atire com RT, ok. Entendeu? E assim, se eu não me engano aqui em São Paulo, era a TVS, a Cultura veio depois. É meio complicado de entender. Não, tudo bem, entendi um pouco. Na virada pros anos 80, dos anos 80 pros anos 90 veio a Manchete. A Gazeta veio pela Casper Libero. A Band já estava na correria contra a Globo, né? Mas a Band era um cisco aqui em São Paulo. Né? Quem que tá tirando em mim? Pequeno estúdio, né? E assim foi crescendo, né? As TVs foram no meados dos anos 80, o número de televisões, de canais de televisões foram aumentando. So let me start again. I finally reached those damn stables. Porque a Band é sempre considerada uma puta. Qual? A Band é sempre considerada uma puta. Porque, assim, é questão de época, né? Assim, o Riva Mira. Não foi o Riva Mira, assim, não. É que eu disse que... A Revolução Feminista, essas coisas todas que aconteceram entre os anos 60 e os anos 70, né? O movimento hippie, o movimento rock and roll, né? O movimento da disco nos anos 80, né? Se esse jogo acha. Sim. Teve aquela virada nos anos 80, fez uma inserção de uma nova sociedade. Eu tenho certeza bem mais legal. Era uma sociedade. Não, é que é ótima. Entendeu? Acontece aqui, amigo. Porque se você for no contexto social, idiota preso no gráfico ali. Eu vou ali matar ele. Pra frente, o Brasil sofria muito com militarismo. Né? Tinha censura, certos programas não podiam atuar, programas que falassem sobre nudez, sobre racismo, essas coisas eram censurados. Né? Piadas eram censuradas. Eu vi uma vez no programa do Chacrinha, por que o Jurado chamava o cara de negro de merda na frente dele e não deu nada? Porque eram outros tempos, cara. Naquela época não existia esse negócio de preconceito racista.
Era outra época. Bastard had clocked Os me caras with his faziam piada cold. com o negão, falava de crioulo. Entendeu? É todo um contexto social completamente And the kids Os anos 90 surrendered. fazia piada com ele. When he Os anos 90 realized there was fazia no piada com getting ele, out of mas there alive, eles faziam piada So com they ele. locked you up in Lincoln? Piada. Não é que nem Indeed já they via na did. TV, no episódio Sentenced me to hang right o cara lá along with the chamou o cara kid. de preto com merda, na cara dele. Isso é preto com merda, isso é bosta, você não gosta de sua cor, só foi um lixo. Entendeu? Isso, não, Mas assim, não, gravação, quer dizer. essa diminuição, entendeu? Essa diminuição, né, era um contexto social completamente diferenciado, né? Uma coisa assim, era se você for levar naquela It's época, né, important to know that I was only você riding falar, with Billy você so I ser could find the ofensivo bastard para I was isso, after. não denegria a outra pessoa, fazer com que ele fosse mais forte. Hoje não, hoje He was isso with John Kinney's denigra a gang. pessoa. They were E a pessoa sworn tem todo o enemies of direito Billy's de regulators. se retratar contra isso. Why were you after him? E I owed that son of a essa bitch a bullet for retratação what he had tornou-se done uma to me and fraqueza, mine. justamente pelo dia de hoje, Instead, que agora acabamos all I de got viver for um dia, né, myself was a goddamn death de sentence. um processo, né, que veio se falando Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. de modo o isso é uma coisa de Shot americano, Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Era o movimento Later, they wrote that some lady friend os planted a brancos pistol não for him deixavam in os the privy. negros usar What as the coisas papers negras didn't das say pessoas comuns. is that Billy Você só helped me podia usar escape too. canto selecionado, você não podia entrar em lugares determinados. Se você entrasse, você só podia ficar em tal lugar. My first Tava order lá a of business marcação, ó. was finding a Reservado firearm. para negro, lá, aqui é reservado para branco, você não pode pisar. É uma coisa. É isso que tá assim, falando, né? Deixa eu ver explorar aqui o lugar. A história, Dá uma explorada. isso é uma coisa de americano. Isso aqui no Brasil nunca existiu. Nunca existiu. Porque o Brasil é um país continental, isso é verdade. E o Brasil é um país multirracial. O país vive de miscigenação. A gente é Luckily, I misturado índio located com preto, Deputy preto Bob com amarelo, Arminger's amarelo mean-ass com shot. japonês, japonês com branco, com italiano, com europeu, com espanhol, com argentino, com chileno, com isso. É uma mistura de uma gente que é totalmente diferente do resto do mundo. Caraca, I saw Billy through the Essa window, and implementação he que yelled foi that I should feita take to the na década rooftops de to make my 2000, escape. So I did. que foi aquela... os negros têm que brigar pelos seus direitos. Isso daí é uma coisa americanizada. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his né? feet. Negócio. You hardly had to aim at that. Existe sim um racismo. Racismo The kids' existe. escape raised a huge ruckus. Falar que os pretos são criminalizados, que eles são segregados, essas coisas não existem. Esse papo de segregação só foi tudo que a mídia da televisão colocou na cabeça das pessoas. No Brasil, imagina! Aqui não temos bairros de brancos e não temos bairros só de negros. Como também não temos bairros só de japoneses, como não temos bairros só de nordestinos, não temos bairros só de alemães. Não existe isso no Brasil. Não, vamos lá, o japonês mora do meu lado, um preto velho, mora do outro lado a alemoa, que é toda loura, de olho azul. Na frente de casa mora o nordestino, que é o alemão, que era um preto. Ele veio, ele ficou moreninho, tal, mora em São Paulo. Acabou, mano, isso daí não existe aqui no Brasil. Sabe, eu acho assim, esse fundamento que eles colocam nesse feriado que existe hoje é uma linha completamente errada. Tudo isso não existe no Brasil, é um tipo de coisa que é errado, historicamente estamos errados. Por quê? Porque a história do Brasil é o povo escraviza. Escraviza o rico. Escraviza os pobres que vêm primeiro na Europa, depois que foram escravizados na África, e aí vieram os imigrantes. Os imigrantes que eram pobres, estavam totalmente quebrados na Europa e no Oriente Médio,
O Brasil foram os italianos, né? Pra lhe falar a verdade, se você olhar a história fora do Brasil, perguntar como é a história do Brasil no resto do mundo, eu já vou falar, todos os grupos do mundo foram, I followed the planks where I could, but porque o Brasil era terra prometida. É igual os some of Estados that wood Unidos. was Os Estados slippery as Unidos hell. é terra do caralho. Você vai para os Estados Unidos, você vai trabalhar. Você vai pensando em trabalhar quando você vai para os Estados Unidos. Quando você vem para o Brasil, é porque você fica mais fudido. Vai que lá tem ouro. Vai que você vai dar sorte. Foi o que aconteceu com um conhecido meu. Falou que teve um amigo dele que foi pro Japão, ficou lá 4 anos, ganhou um dinheiro. A primeira coisa que fez, voltou pro Brasil e comprou um terreno e veio pra cá. Pô, o cara tá no. Aí perguntar pra ele, por que tu voltou pro Brasil? Ah, é porque aqui no Brasil, aqui no Japão, não tem o seu Chico da bodega. Como assim? O seu Chico da bodega é o cara do bairro que você chegar lá, né, seu Chico? Pendura na minha conta aí, semana que vem eu pago. Não tem lá isso. Lá não tem o seu Chico. Eu vou fechado e falar, não tem o seu Chico, o povo é fechado, você come inimigo e tudo mais. Aí eu resolvi matar ele, entendeu? Não tem isso. Estrangeiro, vai. Não. Ele falou, o povo lá não é que nem o Brasil. Aqui a gente fala aqui, a gente conhece o seu Chico. Todo mundo tem um. Já foi pro bairro, né? Bairro assim não, já foi pra uma cidade pequena, tem sempre o dono da bodega, e o dono da bodega é uma celebridade, não é verdade? Ele pediu lá pra todo mundo, ele conversa com todo mundo. Lá não tem isso aí falando. A gente fala assim, brasileiro é amado. Brasileiro é amado. E brasileiro negócio. Quando você vem no estrangeiro, a gente abraça, a gente é amigo, a gente dá a mão, a gente tem todo um cerimonial diferenciado do resto do mundo. E não é aquela coisa dura, mano, você vem aqui, você quer trabalhar? Pô, senta aí, faz um serviço. Só isso. Você não tem meia hora, entendeu? Você não quer trabalhar? Tem um bolsa lá, você pega isso aqui, ó, conhece o seu RG, aí, vem cá, ó, você tá sendo, tá pedindo asilo aqui, ó, vem aqui, a gente tem isso pra você, a gente tem uma casinha pra você, quer kitnet de 43 metros quadrados e você vive aí com sua família. Nossa. O Brasil é desse jeito, cara. A gente absorve as populações carentes. Sempre foi assim. O Brasil não tem mais ouro. Não tem mais ouro pra dar pro mundo. Os caras conseguem garimpo monstruoso e os caras usam maquinário com dinheiro do caralho pra arrumar duas ou 4 pipitas de ouro. É um ouro morto. E você vê lá, cada vez mais os caras vão lá no meio da Mata Atlântica lá, desmata meio mundo lá pra ver achar uma meia pepita de ouro, meio quilo de ouro. Pronto, peguei todos os secretos da fase. Só que tem um punhadinho de pipa ali ainda. Consciência negra, gurizada, é nóis, né? Bora fazer... Nossa. Meu Deus do céu. He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Pra mim não é consciência de negra, não. Pra mim é consciência do ser humano. I tried to be stealthy and sneak my way past. Essa é a consciência. Eu não vejo esse negócio de ter que colocar um feriado para dizer, um feriado para dizer que a pessoa branca é melhor, um feriado para dizer que a pessoa negra é melhor. Não. Consciência do ser humano deve ser o dia da consciência mundial. Independente se você é branco, rico, pobre, amarelo, o que for. Porque é um ser humano, respeitar o seu próximo ser humano como um ser humano. Não colocando um feriado para dizer, nossa, a gente tá lembrando que os negros. Você tá fazendo o seguinte, existe um feriado negro, porque o negro se fode. Então a gente coloca um negro porque o negro se fode. Então a gente tem que lembrar que ele se fodeu no passado. Aí você vai perguntar para mim, o que é escravidão? A escravidão, segundo o cara da universidade que tem naquele vídeo, tá ligado? É o povo branco escravizando o povo negro. Errado. A escravidão é as pessoas, normalmente no passado se dizia, o povo que perde uma guerra vira escravo daquele que perde, daquele que ganha. Não importa se eles são brancos, negros, amarelos, o que for. Não é verdade? A história sempre foi assim.
E aí tem um dia que é So I super never did importante. have a great tolerance for four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful Ninguém beasts. faz mais festa, não, We ninguém prize them faz too festa. high, if you ask me. Que é o dia mais importante, que foi quando houve a libertação. Ninguém mais lembra, todo mundo acha que esse dia é o melhor dia. Que é o dia que Zumbi dos Palmares morreu a favor de 400 anos de escravidão. Ah, isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Me pegou. Entendeu? O dia de hoje é assim, é meramente uma história do malefício que o Brasil é. Né? Agora vai perguntar de Princesa Isabel. Princesa Isabel foi a princesa que subterrou a Lei Áurea. Mas na verdade a Lei Áurea, ela só trocou de mão de uma para outra. Como assim? Porque lá fora a escravidão ficou considerada uma perda de tempo. Olha, você vai gastar muito com escravo. Por que os pararam com a escravidão de pessoas de cores diferentes? Porque a pessoa negra, uma pessoa doente, vai gastar remédio, vai gastar medicamento, vai ter que tratar e tudo mais. E se você trocar a escravidão e introduzir o salário mínimo, o salário, vai ser mais eficaz. Porque se a pessoa está doente, você simplesmente vai ter seu direito para ir embora, contrata outro, rapidamente aparece um que vai fazer o mesmo trabalho. Por isso que ele vai acabar com a escravidão. Introduzindo o salário mínimo. Você sabe o que aconteceu com os escravos que foram libertos? A maioria foi pro morro. Olha, eu ia falar, eu vi isso aí do professor meu de história. Ele falava, ó, depois que os escravos foram soltos, alguns eles simplesmente foram tentar se vingar dos brancos, um se vingava dos brancos, era aquele inferno e tudo mais. Foram passar, foram vingados, outros tacaram foda, muitos viraram mendigo e tudo mais. Isso aí, as pessoas brancas não gostaram e deram, manda embora, amigo, tá aqui o dinheiro, não, que pariu. Aí veio as favelas. As favelas são o símbolo do fim da escravidão. Porque o pessoal não queria eles na rua lá. Ó, olha, é tipo assim, tá aqui tua liberdade, tá aqui teu desemprego. E aí que você fica na rua, mas... E quem mora na favela... Não quer dizer que todo favelado é coisa, mas as favelas é o símbolo do fim da escravidão. Já tá vendo inimigo, já que nem eu já tá cara. Aí, liberdade e pobreza, parabéns. A questão é, o símbolo de opressão não foi perdido. O que acontece é que ele ficou isolado, porque o governo brasileiro isolou ele. Foi o que aconteceu, que eu te falei agora, pô. Quando eles foram soltos, a maioria ficou nas ruas. O governo não gostou, as pessoas não gostaram. Deram o dinheiro e vão embora. Tá aqui um dinheiro bom pra puta que pariu. Onde é? Vão lá pro morro, inferno, não quero que não tenha. Hoje, um dos maiores estados, assim, com o maior número de favelas é o Rio de Janeiro. Mas lá é cultural, já. Já hoje, hoje é cultural. Hoje. Não é que é cultural. É porque, na época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Tem que levar em conta esse contexto histórico. Entendeu? Então é isso. É toda uma história vinculada a uma coisa que no dia de hoje não vale de nada. Porque o que era o principal, né, que é o dia abolicionista, né? O dia áureo, né? Que o pessoal fala. Todos os tiros pegaram em mim. Todos. Não adianta esquivar, não. Tô esquivando, tá pegando todo em mim. Nem lembra mais. São coisas nesse dia que, assim, é muito interesse para se manter uma pseudo-americanização, né? Mas o Brasil é cheio de histórias ruins. O Brasil não tem heróis. Não tem carrascos. O
você olhar toda a história do Brasil, desde que ele foi descoberto, é um carrasco atrás do outro. O Tiradentes não é aquele justo que morreu, ele morreu fugido pelo representado e careca. A história fala que, os livros falam que ele morreu como Jesus. É isso, pegou Aquela coisa, tudo. ele não morreu em batalha. Ele foi enforcado. E seus passos foram partidos e jogados para todo mundo ver, para ninguém ter lá. É aquela Só que ele história que morreu, nunca teve. ele morreu capado, pegaram ele, tiraram a cabeça, deixaram ele, tava careca, tudo feio, tudo mataram. O Brasil é assim. Fez coisa bonita lá, olha, subiu lá no Ipiranga, gritou, tal. Mas na hora que tava em batalha, nós caras degoraram ele. Mas isso aí já é uma outra pegadinha. Meu Deus, o Independência ou Morte, na verdade, é o seguinte. Ainda tá Quando viva teve ainda. o final da guerra lá da França, que o Napoleão acabou e tudo mais, o pessoal que estava aqui no Brasil, fugindo dos franceses, fugindo lá do Napoleão, voltaram para Portugal. E aí mandaram uma carta pro Pedro lá, falou o seguinte, volta para Portugal, cara, acabou a guerra e tudo mais. Aí ele falou, não, ele falou, deixa eu pular. Eu não, aqui tem mulher, não é quente. Tem mulher pra caralho, não é quente, tem comida, é bom, não é uma maravilha, nem fudendo que eu volto pra lá. Aí ele gritou, Independência Norte. Aí depois um emissário de Portugal falou o seguinte, vamos falar o seguinte, vamos deixar que vocês fiquem no Brasil? Vai pagar quanto pra vocês terem sua liberdade? Vou tá dando, tá bom, vou seguir, manda o canto aí todo tempo, dá tua liberdade aí. Não sou eu falando isso aí, é verdade essa história. O Brasil é um país que foi comprado. Sua liberdade foi comprada. Eita. Eu sabia dessa, né, Legal? Claro. Caiu. Perguntar. Quem caiu? Caiu. O Ninja. The Ninja. Meanwhile, Não sabia dessa. o meu professor falou, deixa ele. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his O mean Brasil ass é um shotgun. dos poucos países que não lutou pela sua liberdade. It Ele was me or comprou sua them, liberdade. and the only way forward led me straight to Brasil perdition. comprou- But the cards comprou were a terra dealt, and I dos had índios. no choice but to play them. Vocês entenderam? Como é que o Pedro Álvares Cabral chegou e entrou no Brasil de Boinha? Os índios não sabiam falar português. O que eles fizeram? Encheram uma barcaça de um monte de tralha, pente, espelho, coisas que os índios nunca tiveram, porque eles já estavam olhando de longe para ver o que era. Eram uns homens seminus aqui no Brasil, por causa do nível de calor que o Brasil que é um país semi-tropical. Aí o cara chega lá na ilha, olha, um monte de gente seminua, né? Ou pelada, completamente, gente pelada, né? Mas eu vou entregar um monte de roupa minha aqui, que é coisa bonita, colorida, coisas assim, e vamos ver o que eles vão fazer. Foi um ano de negociação que os caras conseguiram entrar no Brasil, comprar os índios. Tudo no Brasil é na base da canetada e na compra de pessoas, de votos. Você nunca percebeu? Esse é o modus operandi dos portugueses trabalhando. Já percebi isso. Todos os golpistas, a maioria deles morreram ou veio pro Brasil, ou se escolheram no Brasil, ou morreram no Brasil. Eu sou grande bom? Falar que fez o golpe da... Ó, tipo assim, você tá devendo pro rei, você vai pro Brasil. Se você ficar devendo pro rei de Portugal, você vai pro Brasil. Vai trabalhar pra pagar a sua vida. Você precisa do ouro do Brasil. E você vai lá pra garimpar. Aí o que aconteceu? Vou dar uma desperto. Vou pegar um barco, juntar meia dúzia de capanga, começar a sequestrar negros na África. Eu vi isso que você falou que muitos escravos, muitos prisioneiros políticos, quando queriam, eu vou pra cadeia de Portugal ou vou ficar no Brasil. Aí eles voltavam no Brasil.
ficavam aqui no Brasil. Então, eu quero ser condenado no Brasil. Mas é isso que eu tô falando. O Brasil foi colonizado por gente sem escrúpulo. E isso foi passando de geração pra geração, cara. O Brasil continua essa merda que tá hoje em dia por causa desse tipo de pensamento mesquinho, nojento. Sério que você ficou vivo? É sério? Parecia que tá melhorando, mas continua a mesma merda. Ele continua sendo comprado por espelhos. Nossa, jogo, agora você não roubou. Simples. Você se tornou um brasileiro. De esmola de Bolsa Família? É esmola. A esmola faz o povo andar. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. Você vê a gente revoltado, essas coisas assim. Não, você se revolta por tão pouco. Se revolta por uma melhoria do país inteiro por inteiro pra todo mundo, que não é o Brasil. Ah não, vai resmungar por causa da esmola que o governo dá. Taking out Bob Ollinger the way he did. Billy Já se didn't kill atrasar. Vai Bob. se atrasar, aquela Sure he porra. did. Dispatched him right after he shot Se Deputy Bell. atrasar. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Pegou Billy mesmo, had você been tô out. qualquer. Hello, Bob. Aquela I história. said, Meu, você recebe I think you R$1.500 better do let me governo. go. And he O que faz says, hoje em dia com I don't think R$1.500? so, Você tem boy. aluguel, água, Not luz with my e shotgun. despesa pra fazer com 3 So we crianças em stood there casa. in the middle of the street, E um marido eyeball to eyeball. desempregado. He intended to kill me, and I knew I had no Meu, choice but to ainda defend continuamos myself. desde 2012, tendo 13 milhões de desempregados no Brasil. A tragédia tá aí, então, qualquer um vê. Os caras teve. Foi a herança maldita do governo Dilma, do começo do governo Dilma. O de Madrid foi foda, viu? Ele foi foda. O Madrid foi foda, viu? Gente, eu quase deu cu naquela época. Aquele 2016, amigo, foi um inferno. Aquele ano de 2016. Olha, com tiro só. Valeu. Aquele ano de 2016 foi foda, viu? Foi foda mesmo. Eu quase deu cu. Literalmente, quase deu cu. Puta merda. Tô sem life, velho. Eu quase deu cu com aquela porra daquele ano. Aquele de 2016 foi pouco. Eu quase quebrei de 2016 para 2017. Eu me segurei do jeito que eu pude e tive que voltar pro CLT na correria. Entendeu? Não é que não tinha emprego. Não tinha emprego. Não é que não, Até é que hoje não não tinha. Não tinha emprego mesmo. Não era questão, as pessoas, você perguntava lá por quê. E Mas uma eu cena, o negócio do bicho tá me o alcançando. bandido pergunta, o entrevistador, repórter da bandido, por que você não trabalha? Porque não tem emprego. Eu que tô tudo. Saco. Não tinha emprego mesmo, So né? his escape was all for naught anyway. E as coisas aumentando, não é aumentar assim que nem o outro. Aquilo ali foi foda. E aí eu te falo, de lá pra cá melhorou alguma coisa? Pronto, passando uma outra fase. So where'd you go after Lincoln? Voltou a mesma merda. Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. Eles pensam sempre no final, nunca no caminho. Aí vê as coisas funcionando. Aí tem uma melhor, tem uma melhor. Aí tem uma quedinha, começa a falar começa a reclamar. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Eu vi lá no Moisés, com certeza no Moisés. But truth be told, I O had povo my own reclamar. reasons for Eu going dava as after those coisas, boys. o povo achando bom. Aí uma coisinha atrasava. O Egito era melhor. Conferiados. O Egito era bom. Olha aí, o Egito Denija. era maravilha. Ô, valeu de ninja. Ah, tá indo.
Ah, o Denis já... Tem problema lá. Tô com alguns problemas lá. Semelhança com o Brasil com Moisés não é muita coisa não. Quando o povo. Entendeu? Então assim, hoje somos 7,5 milhões de So was the desempregados. bastard you were Ou after seja, deu now uma riding pequena with the subida enquanto cowboys? foi o governo Roscoe Bolsonaro. Bob Bryant Foi was isso, his name. entendeu? Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clown. Pensa no emprego de quem ficou desempregado. Não, porque os caras querem é ter controle de tudo e ficar pagando uma miserinha de um... I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such Que o governo murderous controla thieves, tudo, bastards. controla The quanto bandits você wore vai red poder comprar scarves, de so I knew they arroz, worked quanto você for vai the poder old comprar de man. feijão, quantos leitos você pode ter no mês, I did my best to help those poor tipo de bastards. coisa que nem acontece Mas no aí tempo. eles vão argumentar falar. Eles vão argumentar. Não, o governo tá nos tratando, tá dando comida pra nós. E vai Não, ó, você tem seu celular, você vai receber um aplicativo chamado Drex. Aí vai passar o Drex tem todo ninja agora. Moments later, the attackers were Você só dead, pode gastar esses and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. E comida, só. O resto você não pode ter, você não pode ter um carro novo, você não pode acumular dinheiro em conta, você não pode acumular, porque o Drex é controlado pelo governo. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. E o que Was that você all of them? ganhar tem que Or did I declarar just aqui. hit the rear Nem precisa guard? ganhar. I quickly got my Você não answer. precisa declarar, They é attacked from automático. on high like Apaches O often governo já sabe onde você está. Nossa, que aqui tá declarado. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else Tudo they que had. você usa que é do governo, se você usa a caixa Yep, the econômica para Apaches guardar always seu appeared dinheiro, out of sabe nowhere, quanto tem, and quanto there never você seemed to be tem an de end to them. caixa econômica Hold toda do on, were Brasil, you attacked by BNDES. Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they E were isso é um Apaches? controle. I said Clanton's Porque cowboys através attacked disso que me ele sabe Apache quanto style. tá o pessoal I was in a tirando pitched pelo battle, fundo. but I was holding my own O against an INSS é overwhelming outra enemy force. do mesmo jeito. Por isso que as pessoas hoje estão ficando, faça uma previdência particular, pague See, at the time, economizar I was mais, still pretty green, faça but often plundered into regrettable para situations. você fugir do controle do governo. But I just kept shooting at anything I É could nas see up in instituições those damn privadas é rocks. onde o governo não tem controle ainda. Acabei de passar. I didn't Porque see não tem Ringo. gente, eles não I têm knew he was efetivo with the para cowboys. fiscalizar hoje. He and Roscoe Bob had done me a Eles têm que dreadful wrong. contratar, fazer And I concurso was público para determined to have contratar my muito revenge. e triplo de pessoas que o pessoal Get que to eles têm Ringo, hoje. I knew I'd have to fight my way past these other Pra assholes gente first. o fiscalizador. Uma empresa Nossa. fiscalizador que deveria ter. É controle, o governo tem controle. O Rinaldo pegou o controle, fazia muito bem o controle, né? Tem uma força. Talvez seja um pouco para a gente se lembrar um pouco da desgraça que o Brasil viu nesses últimos 500 anos. E a TV fazendo uma propaganda. Então, Faz a propaganda americanizada, né? De um Brasil que parece um apartheid. Não existe isso no Brasil. Uma coisa que nunca existiu foi isso. Não existe bairros de brancos, bairros de negros, bairros de japoneses. Não existe isso no Brasil. Não, quando eu digo propaganda, é ela estimulando, ela criando algo e o povo acreditando, criando assim, para reforçando algo que não existe. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. Que o Plim Plim mostra o I negócio immediately totalmente. knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back O it up. papo foi legal. Valeu muito por mim. Falar um pouquinho de história do Brasil. Né? Discutir um pouquinho sobre a história do Brasil. História do Brasil, fala assim. É isso aí, Paulo, por parte de todo mundo. Uma boa noite pra vocês. Eu vou indo nessa. valeu aí, obrigado. Falou, até a próxima. As I Tchau, tchau, was, gente. the odds Boa of my noite. survival seemed pretty slim. Luckily,
Serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. I ran Mas o ahead fuzil tem as if jeito, the tá? devil himself was after me. Hã? O fuzil tem jeito. No Brasil? É, o fuzil aqui tem jeito. Ah, deve ter jeito. Infelizmente. É só matar Brasil, pronto. O problema é. Se a gente tivesse o mesmo. Se a pessoa tivesse o mesmo na cabeça. O melhor. Foi eu. Mas aí então, Len. Eu ia perguntar pro Bigal isso. Eu ia perguntar uma coisa pro Bigal. Como seria se o Brasil fosse uma colônia? Né? Se ele virasse uma colônia? Seria. Não sei. Eu sei. Não, virasse assim bandeira, sabe? É só mais. Mas é uma colônia. Colônia aqui é um país, ou seja, é um lugar que representa um outro país. É uma colônia. Ah. Virar como se fosse. É, o país de outro país. Representa outro país. Não tem sua soberania. Essa parte tem que fugir. Isso aí é o Brasil. Não tem nada. Se você fala por aí, não pode falar nada. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Aqui as coisas já vai começar a ficar um pouco mais complicado. Os bichos já vai começar a vir agora bem mais, com um número bem maior do que o normal. Se ele estava vindo de 50 em 50, agora vai vir de 100 em 100. No começo vai normal ainda, mas depois vai piorando. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. Tô levando dano de graça pra variar, né? The old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. O primeiro secreto tá ali, pertinho. Tá ali, ó. It was finally time for that old man to pay for his sins. I yelled out at the top of my lungs, "Clanton, I'm coming for you!" A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun.
Brasil é o país onde as pessoas também são tratadas como outras. Doutor Enem Salado. Muito os drones vendo. Eu vou rodar. Nem tenta atacar. Falou! Nossa, velho. Puta merda. Cadê outro? Tem mais um drone vivo. Acho que eu ia aguentar. Tanto não. Tá lá pra trás. Agora. Meu Deus. Catamos o segundo lá, o segundo secretário. O terceiro tá lá. Tá lá longinho. Tá no fundo. Aqui eu gosto de jogar bem no alto, né? A música é da hora. E, nossa, e as batalhas vai ser intensas. Puta, fica. Caralho. Vai, aqui. Puta, não tem como não. Nossa, mano, eles conseguiram. Como é que eles conseguiram passar os tiros, velho? Eu queria uma explicação bem lógica pra isso. Ah, puta. Vou lá pra frente. Tem, velho. Tá, como tá o cara lá na cabeça. Mas é difícil.
Vou tentar. Ali foi o terceiro secreto, né? Objetivo secundário. Vai subir aí. Já saiu. Ó. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon. But it was just me. Puta, velho. Vai foder. Onde eu vou ter que fazer? Puta merda. Mais um secreto ali, ó. Nossa, já passei só. Tem que subir em cima do caminhão. Tá parado, onde eu tô? Tá. Subi no caminhão. Mas você tá aqui, meu? Sai daqui. Alô? Vai morrer. Ah, depois de que eu faço de ser puro. Ah, tem que subir em cima desse caminhão aqui. Ah, caramba. É, eu tô aqui. Não tô conseguindo. Mas agora vou dar pra acertar ele. É pra pular ali, ó. É? Aí, finalmente. Ah! Puta merda. Ah. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon. But it was just me. Aí, cadê? Ah.
primeiro eu vou pegar a bolinha. Ela tá por perto. Puta, carregou rápido. Caraca, eu... Não dá pra acertar ele em nada, cara. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. Opa! That's just a bit. What exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Bolinha shopping. Somebody kill him! So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Tired of being shot at! Can't hide forever!
There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Beautiful. Ok. Aqui passamos uma fase, agora outra. Eita, ué. Ah, entendi. Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That Lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Quero forçar. Essa aqui tem mais fala. E a casca as armas. Excuse me, sir. Próximo secreto, eu já catei What's that, aqui. Dwight? After old man A bolinha eu Grant já catei, né? died, why didn't his son take over the Ah, Cowboys? agora é só. Vai demorar um Because pouco pra Ike catar o Clanton próximo. was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Kill us all! Ué, cadê os bichos? Não tô entendendo. Era pra vir monstro aqui. Though it wasn't easy, as those boys had good Oh, cover. monstro. Cadê?
Ah, eu sei que tá lá. É, ele lá. Que nossa. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Ah. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil. You're late. You working for life. Então. Is that sumbitch Earth sent you to kill me? Ganha de quem? Você quer jogar aí, Dirley? Amanhã você tá de folga? Se você quiser tirar umas contra lá, velho. Então aí. Ah, dá pra tirar ele, né? Nossa, é meio estranho, cara. Você acerta. Tá. Vamos. Eu vou salvar agora aqui, peraí. Peraí, continua, gente. Vamos lá. Jesus. É, gente, here comes a new challenger. Dirley entrou com uma. É ele? Não, velho. Tudo é igual. É tudo igual.
Pronto, eu já mudei aqui, olha. Aí, opa, deixa eu voltar pro chat. Duvido que mudei. Obrigado, viu, Thierry? Mano, chegou aqui, desafiou, é na hora. A não ser que eu esteja jogando já com alguém. Aí não dá. Vila zumbi. Nossa. Vamos pegar a vila zumbi. Olha essa porra. Puta. Oiê! Deixa eu ver o comentário, gente. Comentário, ainda não tem ninguém. Comentário. Ah, morrendo aqui. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Ai, mano, ele fez só Took de me a few catar, months mano. before I finally tracked his ass Você to ia West abraçar Turkey que você ficou Creek defendendo. Ixi, ponto com That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Cortou. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. The legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Marquei. Eu tô morrendo pra caramba, velho. Engraçado que no jogo. Não, em off, tava nem morrendo. Bolsos grandes atirador. Aumentar a quantidade de munição. Detetor de que? Nossa.
Ah, boa. É bom dar I uns was paid a healthy tiro bounty for Ringo and dar uns Curly tiro Bill, lá and no- realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Você quer passar nas costas. Mas nos... I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a cigar, we're fine. Besides, George is up there on the rocks with that rifle of his. As my late father pointed out to me more than once, God made men. Samuel Colt made them equal. I'm ending you. Ah. Puta, velho. Ah, ele tava lá em cima. Já tava lá longe os bichos. Sabia que tá. Esse vilão zumbi parece o Julie, mano. Joga igualzinho. Ah, onde tava o cara? Ah, vai tomar no rabo. Onde tá? O cara sumiu agora. Entendi, o cara sumiu. Estranho. Nossa.
Vai aparecer aqui, vai acabar aproveitando. Ah, explosive. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in 48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Nossa, marquei, velho. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Plumber wants that asshole dead. E aí, tá bom, Guilherme? Nossa. Were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot.
That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Dangerous, desperate individual. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was tough. Nossa, eu dou a câmera dentro. Nossa, deu meu Deus. If Daddy had lived to see Alfred Nobel's explosive invention, my guess is he would have told Samuel Colt to kiss his ass. Puta merda. Já tiro Nossa, não era isso, mano. Quem deu pra trás pra frente, tiroso? Nossa, perdi. Dei a vitória pro cara. Deu 3 frente soco, mano, nem carreguei. One stray spark and I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? No. Nossa. Meu Deus, velho, ganhou uma vitória de graça. I thought I was some kind of hero. Olha isso. Deixa eu voltar lá. Aê, 5 granadas. Oh, valeu aí, Zé. Você vai sair? I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal.
I saw an entrance. Makes sense. Agora tem. Ele falou. It was Agora. the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Time to die. You can run, but you can't hide forever. You're done. Poxa, eu já tiro pra lá e. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. Nossa. And that confusing maze of corridors would be jogo! Some of those shafts. Nossa, ele ganhou mais uma graça ao jogo. Puta, o cara só ficou pulando ali, esperando, querendo levar a bolinha. It's you or me. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. I got this. Nossa. You must be about out of Nossa, veja certo não faz. Isso, defendeu! Meu Deus, velho, o jogo tá entregando pro Dirley, mano. Defendeu. Meu Deus! Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. Puta, fudeu. E agora? Tudo lascado. All it takes is one tiny spark, and boom. Puta, velho. Nossa. É. Aí, ó. You ain't beefing me. Had enough. Puta, velho. Eu ia ter que fazer alguma coisa aqui. Time to blow your shit up. Puta merda. E agora? Puta, o cara vai atirar mesmo. O cara é louco, vai atirar mesmo. You must be about out of bullets. Não, você não vai ganhar com o jogo ajudando, não. O jogo pode ajudar à vontade agora. Vai perder. Pula. I will drop you down a mine shaft. Atira. Pula. Pula, filho. Isso. You can run, but you can't hide. Tá, vai ser o seguinte. Puta, não foi nada. Ô, abençoado. Nossa, começou. Começou. Não, foi. Nossa, que tudo. You ain't beefing me. Tá. Você vê, você Time puxa. to blow your shit up. Vai, corre. Corre. As a boy, I always loved the 4th of July. Nossa, velho. Take that asshole out. Subir é outro nível. Time to blow your shit up. Pula, não é? Pula mais não. E não? Pula. You ain't beefing me. Come on out, you yellow bastard. You must be about out of bullets. Você só assim. Vai só assim. Só na marra. I will drop you Bizarro, down a velho. mine shaft.
too damn close. Um pouquinho. Nossa, ele... Can't hear you. Ah, tá de sacanagem comigo. I do not deserve to die like this. Ele fica pulando. Dando volta toda hora, mano. Não consigo fazer nada. Era só pular e agarrar ele lá no ar. Vai entender esse jogo. You ain't beefing me. Must be about out of bullets. Show yourself, coward. I will drop you down a mine shaft. Vai, pula. Pula! Alcança! É meio você alcançar assim, mas tudo bem. Tá, faz o seguinte. Joga lá. Pra lá, choco. Time to blow your shit up. Get out of here. You ain't beefing me. Como morri? Eu não sei. Como morri? Eu não sei, velho. Você morre do nada. Entendi isso. Pula. Estou. Damn ears are ringing. That was too damn close. É, tudo. Tá todo mundo aqui, né? Vai. Vai. Nossa, velho. Tomar cuidado agora. Ganhar bem no bicho. É, vai ter que usar a câmera lenta. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. Nossa, velho. É, tô morrendo, se você parar. Ah, tem que correr. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Instead, I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. Ah, nossa, velho, tentei demais. Ah, escalar, entendi. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Pega esse aqui. Mais munição de granada. Climbing down that ladder required some caution.
Because even Eita. though I had a younger man's reflexes, Ó, desce. no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith, which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. Caraca. Ah, se eu corresse rápido, eu poderia dar uma alcançada de pulo. Mas sei lá, se o nosso amigo, o nosso herói, tem isso. Nossa, é pra lá. Será que isso aqui acontece? Vamos lá. Eu não sei se o bicho consegue pular. Vamos lá. I was determined not to give up, however. That Sheriff Plummer seemed quite the despicable Puta, character. esqueci de tudo, velho. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Ah, I queria picked the more convenient and more dangerous route. Hey, you! Time to blow your shit up. Ele ganhou primeiro. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Ah, fez a perto. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Acho que o cara, bicho. Peraí. Tá. Catch this, you son of a bitch! This day is just getting worse and worse for you, ain't it? Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. I can shoot too! They're gonna bury you in a million pieces! This cocksucker is smarter than he looks! I'm going all medieval on your ass!
Vamos, vai Bom. bonito. Ó, aí sim. So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Ah, pegou, velho. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. There he is. Nossa senhora. Tirar duas vezes, cara. O bicho é de aço. I thought the Texas Rangers got Hardin. Yeah, that's what they want you to believe. It was coldin' a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres to the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me, and wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much.
Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. Freezing my giblets off. Ain't right, we gotta stay out here keeping watch like this. Ain't nobody stupid enough to go after Hardin anyway. Better 3 hours early than a minute too late. God damn it! Shoot that son of a bitch! They didn't ask why I was there. They knew. Most of them were wanted as well. I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. And that was easier said than done, as most of them were as foolish and full of bravado as I was. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcome presence. Someone's coming for him! Stop that son of a bitch! Let the boys know we got another law dog. Kill you with either hand. I wondered if Bob was among them. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. Ah, ele pegou.
I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. Meu Deus. I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. In fact, I felt a certain hostility. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. I felt a bolt of adrenaline, or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Onde é pra esquivar? Ixi. No, wait! You didn't hit me then. I'm sure of it. Vai ser complicado. Ai, ação. Porra, que porra é essa? Ah, vai te lasca.
Acabou as balas, classificou. That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless Avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben? Sério. A controle é boa ideia. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution, and were more than willing to die for him. They saw me before I saw them.
this wasn't such a good idea. But now that the shooting has started, there was no backing down. It was rugged country. Mano, não acredito que eu levei 2 especial desse cara. And that's why they had retreated there. I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of those. Nossa! Olha o jeito que o cara ganha. Nossa. Marcação do caralho. Tá jogando o que, ô Knight? Ah, oi, é o boot. É o boot? 1? É. Ah. Nossa, meu Deus. Isso fala pra você que eu fiquei defendendo, o cara correu. Diferença, né? Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. Meu Deus do céu, eu não acredito, velho, que esse cara tá cagando e eu tô caindo nas cagadas dele. A deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussedness. O que você tá querendo fazer? Mais cagada? Vou explorar mais as coisas. Nossa. Ai, Deus, tá pegando bosta. Tá pegando a bosta do especial dele lá do lado da esquina. Meu Deus, velho, o cara começou a cagar. Vai, esse é o Marco agora, então beleza. Stubborn streak a mile wide.
and I wasn't Vai, about to vamos, back down. vamos apelar So pro it was terceiro like melhor. pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Tá dando muito especial já. How big was this cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. How come you know so much about engines? A few years back, I was married to 2 Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. Será que tô falando quase nada? I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me.
as his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kind of like a miracle. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith. Mano, com o rolo dele você não pode sair I não. was turning Só back. depois pra chegar perto de outros 500. I chased after it, Era pra dar ponto determined to make him especial ali. explain the meaning of all that Eu ia quebrar a mumbo-jumbo. barreira, você ia cair de novo ali. Mumbo Jumbo's right. Valeu, You viu, make Julie? it all Obrigado. up as you go. A few details may be fuzzy, brother. Eu parei I aqui, am ó. Eu vou relating terminar com essa exactly fase what aqui, happened. apesar que ela é meio longuinha, né? There were dozens of Apache Já warriors terminaram de aiming jogar? at me from on high. O quê? O Augusto? Well, maybe not Não, já acabou. dozens, but Ah. there was a lot of Tá jogando o que agora? well, Não sei, more acho que than nada. that, little lady. Quanto de foto pra seleção de novo? Passado aqui. Ah, gente, eu vou tomar um banho e vou dormir. É. Chega de jogo. Ah, o Wolverine tá aqui? De O que Wolverine, que tá? milagre? O Knight vai tomar um banho? Que É. milagre! É porque amanhã é feriado, né? É. Quer dizer, hoje é feriado, né? Então, gente, eu vou ir daí pro Gabriel. Pra continuar aquela live aí, Gabriel, né? É, continuar. Hoje eu não quero, não quero. Não vai dar. Obrigado, gente, pela presença, indo embora. Forte abraço aí, acompanha o canal do Gabriel. Valeu, Knight. Fui. Boa. Esse foi. Então, atira. I had a steep climb up creek ahead of me and Bom, scrambled oi, up Ney. those rocks Falou, like a falou mountain Wolverine, goat. falou I Gabriel. was determined Oi. to locate Grey Wolf Tchau, boa and noite. find out exactly Você what the também. hell he was trying to tell me. Todo mundo bem-vindo aí, jogando Call of Duty. Tudo bem-vindo aí, gente. Jogando... Jogo de cowboy. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Oh, come on. Who you kidding? Hey, I believe you.
Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. Puta que pariu. I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of the right? I did my best, sir. We all did. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. The story was Bob Dalton's girl was always writing about how he had no ambition. Well, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeeville just to shut her up. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. The boys grew up in Coffeeville, so everybody knew them. The bank teller tricked them, telling them the time lock on the safe wouldn't open till 9:30. Well, that gave the locals enough time to prepare an ambush for those sons of bitches.
hero. Put holes in him! The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many lawbreakers. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait the son of a bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. Era estilo Call of Duty, é? Não, não acho não. Não? É Call of You went Duty. in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. From above. Fortunately, a water tower was right there. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. We've got company. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett, Is that Silas who died Greaves? defending the Son island. of a bitch!
Silas Greaves. What the hell? Bland! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. His name? Silas Greaves. And when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. It was early evening, not high noon. I was late to the party and Coffeyville was already up in arms. The Daltons blew up a safe and were all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. In for the kill. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. They still had friends in Coffeyville. Damn, this is too good for old group. You won't need a cannon. And those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those 2 families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Não, não tem ninguém. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least 2 of them to escape. The 3rd brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Ok, vamos lá. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Greaves. This is where it is for you.
He was determined to protect his brothers. And I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Send you to the bone orchard. Lucky bastard. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? But I have to admit, that boy had grit. We'll get those suckers. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. We'll track him to the ends of the earth. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. It was early fall, right? Yeah. Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. Caralho, o bicho tem tudo. Tá bem boca bola. Então é só bem boca bola mesmo, né? It was autumn. The maple trees were in full color, red as blood. The rains that year were Aí torrential, nesse jogo tem o so the Buffalo whole Bill. area was flooded. Qual? The vigilantes had Buffalo spread Bill. out wide, and pretty Buffalo soon I não, couldn't see coisa não. anybody. Ah, é o Buffalo Bill, ele era um dos bandidos Except dessa for some época. son of bitches ahead of me wanting to do me harm. Era- So I had to face them alone. Mesmo patamar do Big Tequila. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Gastar bala, mano.
So did you find the Daltons? Not yet. But I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Nossa, esse jogo não tem mapa, então tem que olhar realmente na tela. Nossa, The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Precisando. Shoot him in the head! Get the cover! Carregamento rápido no rifle. eita. Ah, boa. Just kill him! Right. Ain't no thing to hide from me. Death is coming for you. Olha que legal que tem uma árvore de talento, sei lá. You ready for a belly full of bloodshot? You just brought hell down. And my reinforcements was nowhere to be seen. Point being, I was under serious attack. Time for you to go. O cara morreu. Tentou fazer alguma coisa. Show. But luckily, a barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. Dropa o cenário. Ele tá te contando uma história. Olha lá. Só explorando o lugar. Não vou conseguir achar tudo de novo. Vou dar uma analisada. Vou organizar o cenário, né?
voa, o tempo não vai. Nossa. But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve? So I just started walking, and pretty soon... Oh. Oh, bicho. Steve? Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Indians? There were Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Bounty hunter! Stop that, son So did you ever find the damn Daltons? Not yet. But I did find a few of their cousins. You Kansans breed like rabbits. Or Smiths, or Heimhoffers, or who knows what. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Let's see what you got. Kill that goddamn bounty hunter!
Waste your bullets. Don't let that asshole get away with this. Ó, bora. I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. That's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Yes, it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheel? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat. The goddamn army on board. It was then that a fusillade of bullets come raining down from our house, and those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. Put a bullet in. Get ready to die. He can't do that. Put that mad dog down. That gave me a goddamn headache. Somewhere up there, the Daltons were waiting on me.
It. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. Acabei de fazer isso. Yeah, you know you can't beat me. Right about Bom, then, Gabriel, tô indo nessa. much Vou ler, to cara. our relief, the Falou, vigilantes falou. finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. Huh. But it turned out that they had me. Take him out! I'm sending you to hell! The Daltons had played Not me so like a tough fiddle. after all, is it? Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a Did you fight. hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. You're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll even float. So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. oh God. But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Breeze? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. It was time to settle this once and for all. Caramba. Você atingiu seu lugar para ver direito. Bob and Grad weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Two brothers side by side, determined to take me down.
confident that this time the odds were on their side. Caraca. They got it wrong. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. É bom ter mais explicado. Como eu uso muito tiro de longa distância, é melhor ainda usar um tiro de longa distância. My own brothers died tragically as well, truth be told. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Well, I
assumed the wild bunch was likely in the still intact part of the train high above. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Ears are still ringing from blowing up that ridge. What'd you say? I can't hear a goddamn... Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. Jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. God, you bastard! Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Ja, era só ter um poder. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Pô, então é sacanagem, né? Aliás, é sacanagem o cara não morrer. I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help?
From the Pinkertons? No, son. I had to fight the Wild Bunch all by my lonesome, as usual. Who the hell is that? He's out! He's mine! Take cover! Retreat! Retreat! You're dead! Killing everybody! They'll kill us all! Nossa, olha a minha cara. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nosed Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Cara, nunca consigo assim morrer. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamp for South America. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Pegar bem o revólver. Eu preciso mais de revólver do que pulo de espingarda. Né?
I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, because I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. That Kid Curry's kinda crazy, ain't he? Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. Being outnumbered, I didn't bother with the warning shot. I just started taking those bastards down. This asshole has a dead. Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Isso. Ele veio num... The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. Kid Curry was considered the wildest of the Wild Bunch. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. Kid Curry had bragged to a whore how he was gonna rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. And I made it a point to remove any dynamite that I came across. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Don't you blow us up now. Don't worry, I know what I'm doing. Theater. Nego. Esse filho da mãe. But the Wild Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off.
It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Guess there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Once that was done, I figured I'd find my way from there. I'm gonna make you... So, what happened then? Had to remove more of that damn dynamite. Tudo. It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. So that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. There was a fourth charge impeding my progress. Once I removed it, my path was pretty clear. What? I'm gonna cut you in two. So I proceeded onward and realized that that way just wasn't gonna work. I needed an alternate path forward. Ah. Jag har skit.
course, I had to tread carefully. Otherwise, I could, well, die. Eu peguei o secreto. É aqui. Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. It was a long, burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Whew. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Naturally, I removed the last dynamite charge. Well, it was a touching reunion. But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. Finally, I found those boys. Or more precisely, they found me. He's crazy. Get your ass here than a damn.
just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Yes. Yeah. Scar. Nossa. Já morri. Nem percebi. Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. Nossa, velho. Foi tão rápido. Queria mesclar mais um dano. Eventually, I brought that tunnel down. And that's when I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally.
fast as he was. I was just a bit faster. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. Those were his last words. Caraca. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kinda glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rode with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas, and killed near 200 people, boy. Ah, nothing great about that. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. That's one hell of a payday. Até umas 4 horas, vai. I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was gonna find this Jim. You ain't seen the likes of me. You don't want to mess with us! That's right. Run! Wait a second. Now, how'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. They hopped a freight train, having heard there was a big payroll in the express safe. So, I hopped the same train. What the heck just happened? The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I The reached James that... Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard.
everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat out of hell? Boa. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Oh, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack. I mean, you gotta be 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off. But you seriously think that tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Starr? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. At some point, some sumbitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" It's a damn Pinkerton! Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? Don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember it. I bet you are.
Nossa, velho. It was a rickety ride and quite precarious. Nossa, que nem Halo, cara. Came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. I wondered if I was ever gonna find the front of that train, or the bastard I was after. Jesse hired a damn army after Northfield. Guess he didn't want to be outgunned like that ever again. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here.
Mais ou menos. Vou fazer isso. Nossa, demora muito pra dar zoom, cara. Olha como demora pra dar zoom. Ah, tiro lá. I was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. And that included Jesse James himself. There
sure were a lot of men determined to die that day. Just kill Red? Come and get me, you got the guns! Que rapidão, tem que zerar. It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. It was definitely safer on the inside of the train. I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah, Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. Yeah, I didn't kill Jesse James. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first I need to wet my whistle. Gente, vou encerrar a live, cara. Ele tem que encerrar a live. Valeu a todos que assinam a live aí, Wolverine. Valeu a todos aí, gente. Exterminador. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch, Jim.
Bom, vou ver aqui quem tá aqui na live. Vou dar uma olhada quem tá. Vou ver aqui. Vou fazer uma raid aqui. Vamos ver se que tem lá na raid. Bom, gente, mas eu comecei até desde o começo. Bija com a cara do menino. Vamos lá. Pera aí um pouco aqui, vamos lá. Caraca. Nossa, mas eu joguei bem. Não joguei bem não, não sei se eu joguei bem. É para um cara que não é tão bom em FPS. Tá vendo? Deixa eu ver, tá vendo se tava terminando ou acabando com a live. Acho que não, acho que tá acho que tá só jogando só, acho que não sei se vai terminar. Fica com o chefe. Ah não, melhor fica com só live. Tem só um só. Fica com só lives. Só live. Emuladores. Olá a todos aí, gente. Ó, acrescentou a raid no Night.
o Guilherme, Desde Azul, Termina, Spyron. Valeu a todos, gente. Valeu a todos. Tá? Amanhã a gente continua com o show do cowboy e até mais. Falou, beleza a todos. Falou, beleza até. Falou. Falou.